So very good morning, friend. And today, welcome to our live. So Sunday could not able to do my live because I'm in some traveling to some traditional, some devotional trip as well. So that is the reason I could not able to come on live on Sunday. So hence today I'm coming on this Wednesday live Vyaparam, and everyone welcome to this live. And today we're gonna quickly go through this sectoral analysis and as well as the Nifty, Bank Nifty, and as well as there is a few stocks that I would like to tell that which are hot seat, which are like hot seat, and where you can think of that and keeping in your radar, right? So we're saying that without any delay, my dear friend. So let us go into quickly into this live, and you can just confirm if you're watching this live. You can just confirm that whether my screen is visible or not. Okay, so this is all about our channel, and if you're watching the live for the first time, or if you are coming into this channel for the first time and consuming the content, so I would like you to please do like, share, and subscribe if you feel at any point of time that you are getting something valuable out of our channel, which will help us to grow and reach more and more traders like you and me, right? So with saying that these are the things that which we are going, and every Wednesday we will going on live, and every Friday we are going on weekend live Vyaparam, and as well as on the Sunday that we are going to predict the market, that is also in the live. And this is all about our channel, and every Tuesday, Thursday, and as well as every Saturday there will be every single shorts that which we are going to release for the quick learning of the financials or related to the stock market, right? So we're saying that let us go into this analysis, right? So first of all, if you're having anything or any queries, so you can just drop a message on the chat box so that I could able to see it and I could able to try to answer it as well, right? So we're saying that let us go into this analysis of the Nifty 50. On the first, let us go and understand in the weekly time frame. So this is what we have been seeing, right? So this is the mark that which we have kept in the weekly time frame, that this is a rally base and a rally, and in this we have been choosing some precisely the thing. So that is the reason why it has been again refiltered these levels. సో అదైతే మనం చూస్తున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్, అండ్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆ వీక్లీ అనాలిసిస్లోని, సో వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ నుంచి మనం డైలీ టైం ఫ్రేమ్కి వచ్చాం కదా. సో ఇక్కడ మనము ఇది ఒక ర్యాలీ బేస్ అనే ర్యాలీ, అదే మనం వీక్లీలో అనాలిసిస్ చేసిన దాంట్లో, సో అక్కడ ఏదైతే మనం డిమాండ్ జోన్ చూసామో దాంట్లో మళ్ళీ డైలీ టైం ఫ్రేమ్లో డిమాండ్ జోన్ అయితే మనం మార్చేసాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ. సో ఆ డిమాండ్ జోన్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, ఇక్కడ ర్యాలీ ఒక బేస్ అంటే ర్యాలీ క్యాండిల్ కింద మనకి. సో ఈ మార్కెట్ ఈ లెవెల్స్లో వస్తుందని మనం లాస్ట్ వీక్లో మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాం అంటే, ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు సో మార్కెట్ అనేది 20-day మూవింగ్ యావరేజ్కి సపోర్ట్ ఖచ్చితంగా తీసుకుంటుందని మనం డిస్కస్ చేసాము. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మార్కెట్ కూడాని ఇప్పుడు ఈ 20 days సపోర్ట్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ సపోర్ట్ జోన్ ఏదైతే మనం అనుకుంటున్నామో, ఈ ర్యాలీ బేస్ ర్యాలీ, ఈ సపోర్ట్ జోన్ని మనము బ్రేక్ చేయకుండా కిందకి వెళ్లకుండా మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి పైకి రిటర్న్ అయితే, సో దెన్ వీ కెన్ కన్సిడర్ దట్ this is zone is having some strength and it is indicating for the uptrend. బికాస్ ఇక్కడ చూస్తే ఫ్రెండ్స్, మనము ఇక్కడ ఈ ర్యాలీ క్యాండిల్ ఉన్నంత ఎఫెక్టివ్గా ఈ క్యాండిల్స్ అయితే లేవు. ఓకే, ద డ్రాప్ అయినా కనిపిస్తుంది, బట్ అంత ఎఫెక్టివ్ డ్రాప్ అయితే ఇక్కడ లేదు ఫ్రెండ్స్. సో నిఫ్టీలోని ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ అగైన్ సమ్ కూలింగ్ పీరియడ్ ఫర్ సమ్ వెరీ షార్టర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు మనము ప్రజెంట్ ఈ లెవెల్స్లో అయితే మార్కెట్ అయితే నిఫ్టీ 50 ట్రేడ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో కదా, ఒకసారి మనం హవర్లీ టైం ఫ్రేమ్లో చూద్దాం అసలు ఇవాళ ఇంట్రాడే లెవెల్స్ ఏంటి అనేది. సో సారీ ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ లేట్ అయినందుకు, బట్ లెట్ us గో అండ్ అబ్జర్వ్ ది లెవెల్స్ దట్ విచ్ వీ హావ్ బీన్ థింకింగ్, రైట్? సో నేను లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్, నేను ఇక్కడ మనకి 1 hour టైం ఫ్రేమ్లోని ఒకవేళ మార్కెట్ కిందకి ఈ సపోర్ట్ తీసుకుంటే, ఇక్కడ ఈ మార్కెట్ ఈ గ్యాప్ని ఫిల్ చేయడం అయితే ట్రై చేస్తున్నాను చెప్పాను ఆల్రెడీ. సో ఇక్కడ అన్నట్టే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫిల్ అయితే అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. మీరైతే మనం అయితే క్లియర్ కట్గా మనం చూడొచ్చు, ఇక్కడ ఫిల్ అయితే అయిపోయింది మార్కెట్ అనేది. బట్ ఇక్కడ ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ మార్కెట్ ఎంత కిందకి ఫాలో అయిన తర్వాత నౌ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు టేక్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు గో అప్. బట్
here there is a 50-day moving average like a resistance, and this also the support zone. So since it is taking some time, అండ్ ఇవాళ కూడా మార్కెట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఓకే, ఈ క్యాండిల్ ఏదైతే ఉందో మనకి 10:15కి అంటే 10:15కి అంటే 1 అవర్ టైం ఫ్రేమ్ కదా ఫ్రెండ్స్ మనం చూస్తున్నప్పుడు. సో ఈ 10:15 అంటే ఈ క్యాండిల్ కొలాప్స్ చేయకుండా ఈటీవీ కంప్లీట్గా దాని యొక్క స్ట్రెంగ్త్ని ఈటీవీ చేయకుండా అక్కడే సస్టైన్ అయితే, ఇక్కడ కొద్దిగా సస్టైన్ అయితే, కొద్దిగా పైకి లెగడం కానీ అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ ఉండడం కానీ సస్టైన్ అయితే, దెన్ వీ కెన్ థింక్ ఆఫ్ దట్ దిస్ క్యాన్ బీ సమ్ పొటెన్షియల్ ఫర్ అస్. కానీ ఈ క్యాండిల్ని ఎప్పుడైతే బ్రేక్ చేస్తుందో, ఈ క్యాండిల్ ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనకి ఈ లెవెల్స్ 1 అవర్ టైం ఫ్రేమ్లో చూసుకుంటే మనం ఈ లెవెల్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఈ లెవెల్ని మార్కెట్ ఎప్పుడైతే బ్రేక్ చేస్తుందో, దెన్ ఇస్ అ సైన్ ఫర్ అగైన్ ఏ డౌన్ ట్రెండ్. ఈ క్యాండిల్ యొక్క లెవెల్ ఇది కదా ఫ్రెండ్స్. సో ఈ లెవెల్ని ఖచ్చితంగా మార్కెట్ అనేది బ్రేక్ చేసి కిందకి వెళ్తే, మేబీ ఈ క్యాండిల్లో కానీ దీని యొక్క నెక్స్ట్ క్యాండిల్ కానీ, then we can think of that it is again indicating some downtrend in this demand zone for a shorter period of time, and we will think of that in a longer period once it completely came down. Okay, so 15 minutes time frame లో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఒక డ్రాప్, ఒక బేస్, 3 బేస్ క్యాండిల్స్ అండ్ ర్యాలీ జరిగింది కదా ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఈ ర్యాలీ అయితే బాగుంది ఫ్రెండ్స్, కానీ ఈ ర్యాలీ కన్నా ఇక్కడ ఈ క్యాండిల్ ఏదైతే ఉందో, సో మనం ఇప్పుడు మార్చేసింది ఇక్కడ కదా ఫ్రెండ్స్. సో ఈ జోన్ మనం మార్క్ చేసాం కదా, దీనికన్నా కిందకి వెళ్తే మనము, బట్ స్టిల్ ఇఫ్ యూ గో ప్రిసైజ్లీ టుడే ఈ మార్కెట్ ఈ లెవెల్స్, అంటే ఇక్కడ ఈ లెవెల్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే, సో మనం ఏదైతే హవర్లీ టైం ఫ్రేమ్లో చూసామో దానికన్నా ఇక్కడ వరకు వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే చెప్తున్నానంటే, ఇక్కడ ఒక మంచి ర్యాలీ అండ్ అగైన్ 2 బేస్ క్యాండిల్స్ అండ్ అగైన్ ఒక మంచి ర్యాలీ అయితే ఇచ్చింది. సో ఈ డిమాండ్ జోన్లోకి రాగానే 15 మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్లోకి మార్కెట్ అనేది పైకి ర్యాలీ అయితే మనం చూసాం. అంటే స్టిల్ దెర్ ఇస్ సమ్ స్ట్రెంగ్త్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ బీట్ అవే దిస్ హై క్యాండిల్ అండ్ దెన్ ఇట్ వెంట్ అప్, రైట్ కదా. సో మళ్ళీ మార్కెట్ అనేది ఇప్పుడు కిందకి రావడానికి అయితే ప్రయత్నిస్తుంది. సో ఈ క్యాండిల్లో కూడా కొద్దిగా మంచి స్ట్రెంగ్త్ అయితే కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ అండ్ 50-day మూవింగ్ యావరేజ్ అయితే ఇక్కడ కలిసే ఉన్నాయి, ఆల్మోస్ట్ మెర్జ్ అయ్యి ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ. సో నౌ మనం ఇక్కడ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే, ఇక్కడ ఒక మంచి ఒక ఇండెసిసివ్ క్యాండిల్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు యాజ్ ఆఫ్ నౌ, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ కెన్ కమ్ డౌన్, ఎల్స్ ఇఫ్ ఇట్ సస్టైన్స్ ఇట్ హ్యాస్ టు గో అబోవ్ దిస్ క్యాండిల్. అంటే ఈ క్యాండిల్కి పైకి వెళ్తే, దెన్ వీ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ విల్ బీ for today the market will be on the bullish side, else ఇక్కడ ఒక ఇంకో 1 క్యాండిల్ ఆర్ ఇంకో 2 క్యాండిల్స్ కానీ ఒక ఇండెసిసివ్ క్యాండిల్స్ కానీ కింద ఒక ఫామ్ చేస్తే, దెన్ ఒక మంచి రెడ్ క్యాండిల్ ఫామ్ చేయడం కూడా అవకాశం ఉంది ఫ్రెండ్స్. లేదు అని అంటే ఒక గ్రీన్ క్యాండిల్ కూడా ఫామ్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ గ్రీన్ క్యాండిల్ ఫామ్ చేస్తే, పెద్ద గ్రీన్ క్యాండిల్, దెన్ ఒక బుల్ క్యాండిల్ ఫామ్ చేసినట్లయితే, దెన్ వీ కెన్ థింక్ ఆఫ్ that market can move somewhat upside, else it can move downside. సో అసలు ఎలా మూవ్ అవుతుంది ఏంటనేది మనం చూసే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ, ఓకేనా. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ నిఫ్టీ, దిస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ నిఫ్టీ 50, అండ్ లెట్ us go for this bank nifty index also, right. సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇండెక్స్ కూడా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్, సో వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ చూసుకున్నట్లయితే మనం లాస్ట్ టైం ఏం మాట్లాడుకున్నాము, సో మార్కెట్ అనేది ఇంకా పైనే ఉంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ అనేది డ్రాప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా. సో ఇంకా ఇది స్టిల్ పైకే ఉంది. దేర్ కెన్ బి ఏ ఛాన్స్ దట్ ఇట్ కెన్ కమ్ టు దిస్ లెవెల్. లెట్ us wait and see what will happen, right. So this is all about the weekly time frame overview. అండ్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్ మనకి సో మనకి ఇక్కడ ఒక మంచి ర్యాలీ, ఇక 3 బేస్ క్యాండిల్స్ అనే ఒక మంచి ర్యాలీ కనిపిస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్. సో
ఈ ర్యాలీ మనం బేస్ చేసుకున్నట్లయితే సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్, ఇది మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ప్రెజెంట్ కనిపిస్తున్న డైలీ అనాలిసిస్‌లో. సో ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ ర్యాలీ అనే ఒక క్యాండిల్స్ ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మనకి ఇక్కడికి దీన్ని బ్రీచ్ అయితే ప్రెజెంట్ అవ్వలేదు ఫ్రెండ్స్. బట్ ఈ ఒకవేళ కిందకి వస్తే దాన్ని ఇట్ కెన్ సస్టైన్ ఇన్ దిస్ జోన్ అండ్ ఇట్ కెన్ మూవ్ అప్. బికాస్ మనం వీక్లీ టైమ్ ఫ్రేమ్‌లో కూడా చూసుకున్నట్లయితే మనము, సో వీక్లీ టైమ్ ఫ్రేమ్‌లో కూడా మనకి ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ. సో దేర్ కెన్ బి ఎ పాసిబిలిటీ దట్ ఇట్ కెన్ కమ్ డౌన్ అండ్ ఇట్ కెన్ టేక్ సపోర్ట్ ఆఫ్ 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ కదా. సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ మార్కెట్ అనేది కొద్దిగా కిందకి ఫాల్ అయ్యే టైంకి ఈ 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ సపోర్ట్ కూడా ఆటోమేటిక్‌గా తీసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేస్తుంది. సో వీక్లీ టైమ్ ఫ్రేమ్‌లో మనం మాట్లాడుకున్నట్టయితే. అదే ఇక్కడ మనం డైలీ టైమ్ ఫ్రేమ్‌లో చూసినట్టయితే ఫ్రెండ్స్, మనం ఇక్కడ సో క్లియర్ కట్‌గా మనకైతే తెలుస్తుంది. బట్ దేర్ కెన్ బి ఎ పాసిబిలిటీ దట్ ఇట్ కెన్ కమ్ డౌన్. ఎందుకని అంటున్నానంటే బికాస్ దేర్ ఇస్ ఎ గుడ్ రెడ్ క్యాండిల్, దేర్ ఇస్ ఎ బేస్ క్యాండిల్ అండ్ అగైన్ there is no much strength in this candle. అండ్ మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ క్లియర్ కట్గా మనము ఒక సప్లై జోన్ అనేది చెప్పుకోవచ్చు. ఇది డైలీ టైం ఫ్రేమ్లో ఈ 2 లైన్స్ మనం ఏదైతే డ్రా చేస్తున్నామో, సో ఈ లైన్స్ డ్రా చేసే ప్రయత్నం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి మనము. సో ఏదైతే ఈ 2 లైన్స్ ఉన్నాయో ఇది ఒక సప్లై జోన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మనము. సో డైలీ టైం ఫ్రేమ్లో ఈ సప్లై జోన్ దగ్గర ఇక్కడ మార్కెట్ అనేది ట్రేడ్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ దీన్ని బ్రీచ్ అయితే చేసింది ఇక్కడ ఈ క్యాండిల్. బట్ బికాస్ ఆఫ్ దెర్ ఈస్ గుడ్ సపోర్ట్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ గుడ్ strength in this supply zone still. So that is the reason why it came down and again it is trying to manage this zone. But as far as what I can see is that ఈ జోన్ కి ఆటోమేటిక్ గా దీనికి నియర్ గా ఒక సప్లై జోన్ ఫామ్ అయింది. అంటే ఈ జోన్ నుంచి దేర్ మైట్ బి ఛాన్స్ దట్ ఇట్ కెన్ కమ్ డౌన్. అండ్ వాట్ మార్కెట్ ఈస్ ఆల్సో టెలింగ్ ఈస్ దట్ for us as at this point of time that it will come, when it comes to the weekly time frame, it will come down and take the support of the 20-day moving average. And when it comes to the daily time frame, it's also telling us that this is a supply zone. So we have to be very cautious and we have to think of that market can go in a downside trend. Because ఒకవేళ మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇది కొంచెం రెడ్ క్యాండిల్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనము, ఒక సాలిడ్ రెడ్ క్యాండిల్. బట్ ఇట్స్ ఓకేయిష్ at this point of time. అండ్ ఇక్కడ 2 బేస్ క్యాండిల్స్ అయితే ఫామ్ అయినాయి ఫ్రెండ్స్. బట్ ఈ గ్రీన్ క్యాండిల్లో అంత స్ట్రెంత్ అయితే లేదు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈవేళ మార్కెట్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మనకి నెగిటివ్లో మూవ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో దట్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ ఇన్ ద డైలీ టైం ఫ్రేమ్ అబౌట్ ద బ్యాంక్ నిఫ్టీ. అండ్ ఇప్పుడు మనము 1 hour టైం ఫ్రేమ్లో చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం అసలు ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఒక మంచి ర్యాలీ చూసాం ఫ్రెండ్స్ మనము. ఈ ర్యాలీ చూసిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక మంచి సాలిడ్, మనం ఇంకా కొద్దిగా ప్రిసైజ్గా వెళ్ళాలి అని అనుకుంటున్నామంటే, సో దెన్ వీ కెన్ థింక్ ఆఫ్ దాట్ దీస్ ఆర్ ద జోన్స్. ఒక ర్యాలీ, మంచి బేస్ అండ్ అగైన్ ఒక మంచి డ్రాప్ ఇది. సో ఈ జోన్ని ఇప్పుడు వచ్చి ఇదైతే టెస్ట్ చేయలేదు ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ వరకు అయితే రావడానికి అయితే ప్రయత్నించింది. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ కేమ్ డౌన్ బికాస్ ఆఫ్ ద కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రెంత్ దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇన్ దిస్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ జోన్ కదా. సో ఇక్కడ మార్కెట్ అనేది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది ఇవాళ. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్ ఆటోమేటికల్లీ. అండ్ there is a possibility that it can move sideways for today, else it can fall down when it comes to the bank nifty. That's what we can observe at this point of time. Because ఇక్కడ ఒక మంచి ర్యాలీ క్యాండిల్ అయితే ఒక మంచి బుల్ క్యాండిల్ అయితే ఫామ్ చేసింది ఫ్రెండ్స్. బట్ ఇక్కడ బేస్ క్యాండిల్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో that we could not able to depend on this kind of base candles because too much base candles telling that there is a very much high noise, that there is a too much of indecision and there is no particular strength whether it goes upside or downside. So let us understand and wait for what will happen in this. Okay. సో ఏం జరగబోతుందో అనేది మనం ట్రై చేద్దాం ఫ్రెండ్స్, చూద్దాం. ఓకేనా. అసలు ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అనేది 1 hour టైం ఫ్రేమ్లో అయితే మనకి ఇది సినారియో అయితే మనకు కనబడుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో వెయిట్ అండ్ వాచ్ దిస్ నిఫ్టీ 50 కూడా. అండ్ మనకి 15 minutes టైం ఫ్రేమ్లో చూస్తే, సో 15 minutes టైం ఫ్రేమ్లో చూస్తే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ ర్యాలీ అండ్ అగైన్ ఒక ర్యాలీ అయితే మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము. సో ఈ స్ట్రెంత్ అంటే ఇక్కడ నుంచి, సో వాట్ ఐ కెన్ సీ ఇస్ దాట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఈ లెవెల్ అయితే చాలా బాగానే ఉంది ఫ్రెండ్స్. బట్ ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఓకేష్ లెవెల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. బికాస్ ఎప్పుడు ఈ యొక్క ర్యాలీ క్యాండిల్ ఎప్పుడు
ఈ జోన్ కన్నా కిందకి రాకూడదు. సో ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఓకేష్ అండ్ ఇట్ కెన్ కమ్ డౌన్ సూన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ వాట్ ఐ కెన్ సీ. ఇఫ్ ఇట్ బ్రేక్స్ దిస్ క్యాండిల్, ఈ క్యాండిల్ని ప్రెసెంట్ మార్కెట్ బ్రేక్ చేసి కిందకి వస్తే ఈ క్యాండిల్ని, సో మనం ఈ క్యాండిల్ని మార్చేసే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఈ క్యాండిల్ని, ఈ యొక్క గ్రీన్ క్యాండిల్ని మార్కెట్ ఎప్పుడైతే బ్రేక్ చేస్తుందో, సో దెన్ వీ కెన్ థింక్ ఆఫ్ that market is in a reverse condition and it will not sustain here for a longer period of time. This zone doesn't sustain for a longer period of time and it can come to this support zone. ఈ ఎల్లో మార్క్ ఏదైతే మనం సపోర్ట్ చేసామో చూస్తున్నామో ఆ ఎల్లో జోన్కి వచ్చే ప్రయత్నం అయితే చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. బట్ వీ హ్యావ్ టు సీ దట్ వెదర్ ఇట్ కెన్ బ్రేక్ దిస్ క్యాండిల్ ఆర్ నాట్. ఎల్స్ వీ కెన్ థింక్ ఆఫ్, ఒకవేళ కిందకి వెళ్ళాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఈ క్యాండిల్ని విత్ ఇన్ వన్ క్యాండిల్, ఇన్ ద నెక్స్ట్ వెరీ క్యాండిల్, ఈ 15 minutes టైం ఫ్రేమ్ అయిపోయిన తర్వాత విత్ ఇన్ వెరీ నెక్స్ట్ క్యాండిల్లో మార్కెట్ అనేది ఈటీవే చేయడానికి అయితే ట్రై చేయాలి ఫ్రెండ్స్. సో దీని యొక్క స్ట్రెంగ్త్ని లేదు, ఇఫ్ ద మార్కెట్ కెన్ గో అప్ దెన్ ఇట్ హ్యాస్ టు ఈటీవే దిస్ క్యాండిల్ స్ట్రెంగ్త్. సో లెట్ us see what, and this is all about the Nifty 50 and Bank Nifty. And today we are going to discuss lastly in our last Wednesday live Vyaparam we have discussed about a few stocks, right, like Tata Power. So if we see this Tata Power, so it is going in a very good sign today. So మనం చూసుకున్నట్టయితే ఫ్రెండ్స్, మనం లాస్ట్ టైం టాటా పవర్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు, సో ఇట్ ఈస్ సమ్వేర్ అరౌండ్ this candle somewhere around in this candle kada. So now if you see here, it is trying to have some upside move and last week లో మనం మాట్లాడుకునే లెవెల్స్ ఇవి ఫ్రెండ్స్. అండ్ నేను లాస్ట్ టైం కూడా మీకు చెప్పాను రాడార్లో ఉంచుకోండి ఈ టాటా పవర్ గురించి అని. బికాస్ మనం లాస్ట్ టైం టాటా పవర్ చూసినప్పుడు దెన్ బికాస్ ఇక్కడ ఒక మంచి సప్లై జోన్స్ అయితే మనకి ఇక్కడ నియర్ బై ఏది లేదు అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ఇట్ కమ్ టు దిస్ జోన్ కదా. సో ఈ జోన్కి వచ్చే ముందు there is a possibility that it can go till here. ఈ జోన్కి ఖచ్చితంగా టచ్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. బట్ వన్స్ ఇది బ్రేక్ చేసిందా దెన్ we can think of that this stock can having a high potential that it can create a all-time high, a new all-time high. So let us wait and see that మనం లాస్ట్ టైం మాట్లాడుకున్నప్పుడు లాస్ట్ వెడ్నెస్డే కదా. సో let us go on the daily time frame and see like what we have discussed, because I have forgotten the price that which we have discussed. Okay, so Wednesday అంటే ఫ్రైడే, థర్స్డే, వెడ్నెస్డే. సో ఈ క్యాండిల్లో మనము ఈ ఇండెసిస్ క్యాండిల్లో మనం మాట్లాడుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. సో సమ్వేర్ అరౌండ్ 400 ఆర్ సంథింగ్ మేబీ, సో 399 400 సంథింగ్ అరౌండ్. సో ఆ క్యాండిల్ అయితే మనం మాట్లాడుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం కదా, సో లైవ్లో చూస్తున్నాం మనము. సో దట్ ఈ మార్కెట్లో ఎలా మూవ్ అవుతుంది ఏంటనేది స్టాక్. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద స్టాక్ దట్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ radar and observe that how the stock is moving and how our demand and supply that which we have been discussing in our channel, it is helping us to understand and to gain something knowledge and practice it by our own kada. So that's what the channel is meant for, and it's a very very simple concept my dear friends. So that's what I'm helping you to understand. And if you feel at any point of time that you're getting something valuable content that which you can really count on, then please do like, share and subscribe and share it to our friends who are actually wanted to come into the trading and take it as a serious path for their career. So that's what the thing is all about. And Tata Power గురించి అయితే మంచిగా మనం చూస్తున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్. అండ్ at the same time there is also another stock that which we are going to discuss today. That is the Morpen Laboratories. Yeah. So if you see this stock, let us observe this stock in the monthly time frame first. Okay. So this is a very very hot stock that which I can see as at this point of time, because I'm observing this quite from a few things from a few couple of days. So this is what about the supply zone that which
So this is what about the supply zone that which I have been seeing of this morphin laboratories. And ఇక్కడ ఒక డ్రాప్, ఈ యొక్క ర్యాలీ బేస్ అనే ఒక డ్రాప్ అయితే మనం చూసాం ఫ్రెండ్స్. అండ్ కంటిన్యూస్లీ దెర్ ఇస్ ఏ అనదర్ డ్రాప్ which has been taken support by directly with the 50-day moving average. And then it came it again formed a demand zone. Here again it came up with a very good green candle. Now it is trying to form a base, and there is a probability that it can touch here. When it comes to the monthly time frame, around somewhere around 75, we have been marking around 75.65 rupees, but let us round it at around 77 or some 75 in the approximate values. So if you see that this is the stock, and మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీక్ లో చూడండి ఇక్కడ when it comes to the weekly time frame. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ నుంచి ఒక డ్రాప్, ఇది ఒక ర్యాలీ, ఇది ఒక డ్రాప్ బేస్ అనే డ్రాప్ చెప్పుకోవచ్చు కదా. సో మనం ఇంకా కొద్దిగా ప్రిసైజ్ గా వెళ్దాము అని అనుకుంటే, దెన్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఆఫ్ దాట్ దిస్ ఈస్ ద నియరెస్ట్ సప్లై జోన్ లెవెల్ దట్ విచ్ వీ కెన్ రియలీ కౌంట్ ఆన్. బికాస్ ఈ సప్లై జోన్ ఇప్పుడు వచ్చి టెస్ట్ అయితే అవ్వలేదు ఫ్రెండ్స్. అండ్ అక్కడికి వెళ్ళే అవకాశం చాలా ఎక్కువైతే ఉంది ఫ్రెండ్స్. మనం ఇక్కడ క్లియర్ కట్ గా చూడొచ్చు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ ఒక ర్యాలీ బేస్ అనే ర్యాలీ జరిగింది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం చూడండి, ఈ యొక్క డ్రాప్ బేస్ అనే డ్రాప్ ని దీన్ని కంప్లీట్ గా ఇదైతే ఈటేవే చేసేసింది ఫ్రెండ్స్. దీని యొక్క స్ట్రెంత్ అయితే ఇక్కడ ఏమీ లేదు. సో నౌ ఇట్ హ్యాస్ ఫార్మ్, నౌ ఇట్ కెన్ ఫార్మ్ at any point of time, it can form some big candle. So in a very few couple of trading sessions or few couple of weeks, maybe 1 or 2 weeks or so. So that's what that we can absorb in this stock. And this is one of the most potential stock that it can give around some 5-10%. That's what I'm expecting, because based on my analysis and the views. So I would like you to please highly encourage that the things that which we have been discussing in our channel are just completely for the educational purpose. And if you feel at that you want the right investment and all those things, so I humbly request you to please consult your financial advisor, so that he will help you to guide in all the aspects, so that you can make some smart investments, right? But this is the channel that where we are completely telling us for the educational purpose, and there is no recommendations from our end that you have to buy this stock or not. So there is nothing recommendations like that from our end, and this is completely for the educational purpose and for the paper trading analysis. And the way that our concept that which we have been discussing is helping you to understand or not. So that's what the thing is all about when it comes to our channel, right? So this is what I'm observing in this Morpen Laboratories. And let us see and watch that how this stock can go, because right now we have been discussing this stock around somewhere 63.59, somewhere 63.50, this stock price. So let us see that how it goes. Okay. And yeah, so this is all about this Morphin Laboratories. And also we have previously discussed regarding the Zomato, okay, right? Eternal Zomato, right? So the Zomato is also at the time when we have discussed that stock is around this in these two candles, somewhere around the price that we have been discussed, right? So 250, around 250, 245. So the stock previously, when we see in the last 2 days, the stock has given some has moved some highs. If you see here, the stock has moved 277 rupees. That means the stock has if we think that this is the stock that can having some good potential, then this is stock that which we have to keep in radar and we have to watch, right? So that's what I'm observing in this stock, and it is still looking good for me, even though now it is in a wokish condition, but still it is looking good for me. And at this point of time, this is also a very, very right investment as far as my analysis is considered. And this is not the right and there is no right for me that I can recommend you this stock to buy, right?
So this is for the complete educational purpose, and that's what that I've been observing. And the last time also we have discussed regarding the Swiggy also, right? So the Swiggy stock is also looking good. uh, yeah. So somewhere we have discussed the stock around this price, around in this candle, and then there is a good rally again, which is followed by another candle, and it came here. Now it is taking the support of 20-day moving average in the weekly time frame, and now there is a probability that it can still go up till 434, that which we can really think of. Else this can be the good potential that I am seeing, that no, because this is one of the service sector that which the Swiggy and Zomato are in still good mood, uh, with a bullish side. So when it comes to the technical analysis, right? So this is what about the I'm observing, and yeah, these are the things, right? So the Morphin Laboratories is a today's stock that which we have already discussed, but now when it comes to, let us see that how Nifty 50 is going, right? So right now we have marked some of the levels, right? Let us see about this Nifty 50. సో నేను ఏదైతే చెప్పాను ఫ్రెండ్స్, సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ క్యాండిల్లో ఈ 15 minutes టైం ఫ్రేమ్లో మార్కెట్ అనేది కిందకి రావడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. సో దెర్ ఇస్ అ ప్రాబబిలిటీ దట్ it can be negative. It can touch this zone. It can touch this zone and it can enter this zone. So we can clearly observe that, right? It can approach this zone. There is a probability that it can approach this zone. The 5 minutes time frame also is showing like that, and let us see that how Bank Nifty is performing after the levels that which we have marked, right? So the 15 minutes time frame, it is still taking support of this 20-day moving average, and it is still in a indecisive way when it comes to 15 minutes time frame, because this is the potential that which we can see. This is the potential area, right? 56,990 levels are the potential area on the 5 minutes time frame that which we can see, and the market is still moving in a sideways, and it is not giving any positive sign or the negative sign. So we have to wait and watch, and we have to think of this, right? Then Nifty 50, and there are also some sectors that which I have been watching, right? Nifty IT index. Let us see Nifty IT index again, right? That how it is going and what are the levels. See, yeah. So since we have discussed in the last time, and then because of the good strength in this, and it is where it is coming from this 20-day moving average and 50-day moving average from downside. So since it has taken some or the other way support, but it is trying to come down in the last weekly analysis, in the last weekly time frame. If you see in the last week, it has formed some very good red candle, and there is a probability that it can come still down, and it can take the support of this zone, and then it can sustain there for a bit of time, and then it can move up. So that could be the better option. That could be the very better way. It's not a better option, it's a very better way that the Nifty IT can move in a positive side. See, ఇక్కడ నుంచి చూడండి ఫ్రెండ్స్, చాలా పైకి అయితే వెళ్ళింది కదా. Same at the same time, it came down, and it has sustained here in this zone for a bit of time. At the same time, ఇది పైకి వచ్చింది కాబట్టి, so there can be a bit of time that it can cool down. It can come down, it can cool down with some good space, and then it can think of that some positive side that we can see in some couple of weeks, right? So that's what when it comes to the Nifty IT and Nifty metal. If you see,
Nifty metal, if we see here, it is also showing some kind of a cool down as of now, because this is the zone that where it has already entered. That last time also we have discussed. This is a zone, the supply zone, and from there it has been cooling down, and there can be a possibility that it can form some good green candle, good bullish way, but we have to think, but we have to wait for it. But definitely it if this candle has eaten away by any good red candle, then we can consider that there is a reversal in the trend, that what we have been seeing right now, right? So this is what about the Nifty metal. And Nifty auto, let us go for the Nifty auto as well, right? So Nifty auto is going in a very good sideways, and at any point of time it can give some positive side, that which we can see. So because these are the supply zone that levels the when it comes to the index, that which we have been observing, and there is a good sideways movement, enough sideways movement, where it can give some good green candle in a very few short couple of weeks, right? uh, so that's what we can observe. As of now it is in a moving a sideways way, so Nifty auto can be the good choice for us. And the next coming couple of futures, couple of future weeks. So Nifty Pharma, let us go for this event, right? Yeah, Nifty Pharma is looking good. Now this week it has it is trying to move upside, and there is a, yeah, now Nifty Pharma has showing some good strength when it comes to the weekly time frame. So the sector is good, and if any stocks that which are coming in the demand zone, which are moving around the demand zone and ready to move up, where the supply zone has been tested, so that those stocks you can definitely pick. Okay, so that's what that I can observe, and that's what that I'm trying to understand from this Nifty Pharma chart, right? So this is what about the Nifty Pharma as well. So let us see once again Nifty 50 what is happening. The 15 minutes time frame. Let us observe. Yeah, still now it is trying to make some again indecisive candle, again some zone. But you know, if there are too many indecisive candles, then you can think of that the market can move in the sideways. So that's what that I'm observing. But eventually it can take the support of this 25,100 level, and it is not much far away for today's trading zone. So around 40 points, 40 45 points are there to come to this zone, and it can come down, but eventually it will come down. So that's what that we have been observing in this Nifty 50. And once again, at last, we can think of that Bank Nifty. Okay, let us conclude this. Okay, so if there is a possibility that there is a high probability that it can come down and take the support of this 25,500, that which we have been observing in the Nifty 50. Else, if there is a probability that it can form some good green candle, then if and then it breaks this green candle, this red candle. If any potential green candle, once it formed and it has taken the strength of this red candle, then it can go to these zones. It can go to these zones 25,266. Else the market can go down, because and if we see also here, there is a high probability that it can come down, because there is a nearest support zone. The market is also trading near the nearest support zone, that which we have marked in this for the intraday purpose, these yellow zones. So that's what that which we that's my conclusion. And uh, watch this Nifty also, Nifty. And let us go to this Bank Nifty also, right?
So bank Nifty also, as far as we are telling that there is some again indecision candle that has been forming. So if there is a probability that after this candle, if there is a chance that it forms some good red, good green candle and taken away the strength of this candle, then it can go till these levels, then it can go till these levels, because there is a much volatility in this bank Nifty. So then we can observe that there can be a positive side, that it can move towards this zone. Else, if it breaks this candle, if any good red candle breaks this candle and eaten away the strength of this candle, then it can take the support of this candle. So that's what that which we can observe these lines that which we have marked for the intraday purpose, right? So guys, this is all about the bank Nifty and the Morphin labs that which we have discussed today as a part of our stocks that which we want to watch it, right? So that's all about the today's live, and I will see you on the weekend Vyaparam. So there we can do the paper trading, where we can try to help, we can help us understand ourselves that how the paper trading will work and how the things will work, and we will be understanding again the how the ending of this week in this market is happening, and all the things, right? So that's what about today, and thank you for watching and attending our live. And if you feel at any point of time that you feel that the content there is informative and valuable to you, so please do like, share and subscribe, and share it to our friends as well, dear. So that's all for the day, and this is yours Ravindra, signing off. Jai Hind, bye bye.